부릉부릉. 427. Reunion. This has to be the last chapter. Chapter, part, act, level? What is it? Day of chapter 4, part 1. Here we go. That's the right order. Assassins claim Shren's alive. Dongrang didn't appear too shocked by her death, even though they had joined the wing at the same time. He says internal conflict is like a cycle of some kind. How much trust do I have in the sinners, and how much trust do they have in me? With questions I won't be able to answer, we headed for the place where the golden bow resonated. Is someone gonna snatch it away? I can't imagine what's gonna happen for the remainder of this chapter otherwise. Looks like we're almost there. I can sense the golden bow resonating nearby. 근처까지 도달한 모양입니다. 잘 됐네요. 아마 거기에 제가 놓고 온 사진이나 상장들이 있을 거예요. The photos and awards. There's a D missing. Happens to the best of us. 연구 기밀 문서도요, 동랑님. Oh. Finally we get some Yi-sang. It's been like how long? What, 27 levels and Yi-sang had 2 sentences, if at all. Yi-sang picks up an ampule Shren dropped from the floor and carefully examines it. 친절하네요. 주워줄 필요까지는 없었는데. Go away, Dongrang. 각부려. 이 재생 앰플. 아까 K사의 싸움꾼들과 기계들이 맞다툴 때 이스마엘 양에게 강제로 주입되었던 붕괴 앰플이라 했던 것과 동일한 규칙에 난바요. Is she still suffering from the decay ampule, actually? Could that be? Even though we did revive her, bring her back? Rewound her? Is that the term? 그건 시리얼 넘버라고 하는 겁니다. 앰플을 분류하는 고유 넘버링 방식이죠. 앞자리가 오면 오리지널. 잠깐. 이걸 왜 설명해주고 있는 거지? 오리지널. 이스마엘 양에게 주입되었던 붕괴 앰플 역시 그 본질 또한 재생 앰플과 다르지 아니하였는가? 이 재생 앰플은 뭐랄까 정제되지 않은 원액이거든요. 대중적인 재생 앰플과는 조금 달라요. 지금 무슨 생각을 하고 있어요? 아무것도. 나를 언제부터 알아봤어? 닭들을 사육하는 장면을 내보였을 때부터. 연구실만 보여줘도 충분했을 일을 구태여 은밀한 실험실까지 내보여준 것은. 맞아. 다른 사람은 몰라도 내게는 내 성과와 성공을 당당하게 보여주고 싶었어. 그래도 섭섭하네. 오랜만에 재회한 옛 벗에게 반갑다는 인사를 건넬 시간은 많았을 텐데. 곁에 남은 벗은 더는 없다고 생각하여. 변한 게 없구나. 넌 예전부터 소중한 걸 병 속에만 간직한 채 구경하는 걸 즐겼지. 그대는 그걸 밖으로 내보이고 싶어 견딜 수 없어 하였고. 벗이라 하였는가? 이상, 자네는 이 여정 속에 제외하는 벗이 아주 많군. 지난번에도 그 음흉한 색안경을 낀 자를 마주했지 않았나? What the fuck is she talking about? In an expedition past, the one wearing a tinted eyewear did confront thee. 아하. 재회의 기쁨은 이미 누렸던 모양이네요. 그리하여 나와는 이렇게 서먹한 거군요. Who? What? What's she talking about? And why do they give Dawn some screen time now? She didn't say anything for like the past 4 hours. 그런데 이걸 어떡하지? Who is she talking about? Did still say companions. I must say, Yi-sang, many reunions with their companions do await thee in this journey. In an expedition past, the one wearing a tinted eyewear did confront thee. Am I like absolutely losing it? Who is she
tinted eyewear? Like sunglasses? In an expedition past, so it must have happened in chapter 1 to 3? Or in chapter 3.5? What? Maybe I should just let this play out. 아직 한 명 더 남아 있는 모양인데. What do you mean? 슈렌느의 밀고로 조직원들은 이 건물을 이미 다 빠져나갔다고 생각했는데 그건 아니었나 보네요. Someone walks in, exuding a suffocatingly thick scent of flowers. Holding a bright golden branch in her hand, an object now familiar to me. She had a worn monochrome photograph in her other hand. 잘 나온 사진이야. 이제 세상에 단 하나밖에 남지 않았지. She has an orange nameplate, which the Technology Liberation Front had before. However, she's wearing the K-Corp lab coat. Who is this? 아, 여기나 저기나 어느 하나 반갑다는 인사를 해주는 친구가 없네. 사진 돌려주지 않겠어? 안 그래 보여도 소중하게 간직하고 있었던 거라. 동랑님, 함부로 다가가지 마십시오. 위험합니다. 전원, 성급하게 나서지 마라. 황금가지가 파괴될 수도 있다. 판단에 동의한다. 파우스트가 금방 회수할 방법을 떠올릴 거예요. So the golden bow was in this laboratory all along, and they just didn't bother to experiment with it before that? Or did it not strike them as interesting? Or did they just actually trade away the value of the golden bow? They do know how interesting it was, they do know that they should have experimented with it, but Dong Rang... he's about to trick us, right? He wants both, certainly. He's a scientist, he's a jerk, he's a psychopath. That's what I can get from his character so far. But it's so odd that the golden bows just seem to lie around at times, basically. 자꾸 두드려패서 해결하지 못할 것들만 나오냐. 성질 뻗네. I do agree. Everyone yells and shouts with their own goal in mind. Regardless of the noise, the person with the golden bow stealthily walks this way. However, instead of going for Dong Rang, 알싸한 그리고 향긋한 그 냄새. 나는 땅이 꺼지는 듯하였지. she plunged the golden bow in her hand into Yisang's chest, and everyone just watched it happen, I guess. And Yisang collapses on the ground. 네가 기어코 내 눈앞에서 그를 택할 줄은 몰랐어. Yisang! 이건 돌려줄게. 사진 따위 순간을 박제한 것에 지나지 않으니. Okay, it's Dong Baek, which is somewhat similar but yet different to Dong Rang. So there's gonna be some Dong confusion, I guess. Again, happens to the best of us again with like... Even while drenched in blood, the golden bow still glows. Okay, contrasting the golden dazzle. Alright, we have Yisang. We have Kubo. We have, I assume this is Dong Rang. And I assume this is Dong Baek, since it's the only other person with a face. It is quite like telling that the ones with a face are the ones you should recognize by now. Oh, and Kubo is the one with the tinted glasses. I get it now. Does he wear tinted glasses? Yeah, okay. Sorry, if you've written a comment already, just send it anyway. Always nice to see people ripping into me for forgetting major plot points and things that happened not too long ago. But then again, it was at the end of chapter 1. It was quite a long time ago. That was like 4 months ago or something. Okay, so about the face thingy. It's interesting to see that the ones we should recognize have a face. However, it is a little bit... I do understand why you would do it, but it's just so odd that the others don't have a face. And I do assume that the person in the middle will have some important part still, because they literally have no face. It is just
The way it looks like, it actually looks like they don't even have a neck or something. Funnily enough. Also, Isang looks as if he still had some semblance of hope back then. Kubo, it's like dripping with style. Kinda like it. Contrasting the golden dazzle. The faded monochrome photograph slowly falls to the floor. 428! Whole! Not the end of part 1 yet. Dongbag's unexpected attack pierced Isang's chest. Winding time would heal the wound, but will it really fill the hole in his heart? Oh my god, Dante, really? Are you getting worried about this now? I had no way to know what dream Isang could have been dreaming. Resting with his eyes closed. He's fucking dead! He's not dreaming! It's the age-old. Is this person sleeping or is it dead? He's dead. 그때를 생각하면 나는 늘 둥실둥실 떠 있었던 것 같소. 그래. 마치 하늘을 날아다니는 듯한 기분으로 생을 견디고 있었지. 그랬기에 나는 내게 날개가 있었는지 반푼이었던 것인지조차 모르고 살았던 것이요. 이상, 또 잠 안 자고 연구만 한 거야? 그러다가 객사한다고 몇 번이나 주의를 줬는데. 쟤는 우리랑 달라. 한 번 파고들면 잠이고 밥이고 다 내팽개쳤던 거 기억 안 나? I have to say, old Dongbag, kinda cute. 됐어, 동백. 그래서 이번 낭수회에는 어떤 걸 우리한테 보여줄 참이야? 그렇게 밤낮을 버리고 방에만 틀어박혀 있으면 기대를 안 할래도 그럴 수가 없단 말이야. 이번에 나는 거울이라는 것을 만들어 보았어. So Isang did create a mirror. I think I said this before, that I think that he is somewhat responsible for the whole mirror attack in the alternate universe stuff, but it just... He must hold some kind of position of power then within Limbus company, if he's the one responsible for the entire identity pulling. He's the one that invented the gacha, basically. 그래서 언제나 분명하지 아니한 것이요. 내가 그날을 후회하는지 감기하는지조차도. Isang, you're right. Isang's eyes slowly opened. Their lives are so easily light, so easily recoverable. 그래. 이번에도 어김없이 시간을 돌려주었구려. A flash of light burst out of the golden bow right as it pierced his chest, blinding everyone for a moment. And Dongbag had disappeared in the meantime. The smiles the people in the photograph made at each other were nowhere to be seen now. And Dongrang cast his eyes into emptiness, reviewing the situation we got into. 동백은 틀림없이 저를 찌를 생각으로 기다리고 있었을 거예요. I have to say, if they pull like a double bluff on me, and Dongrang is so suspicious, yet turns out to be nice in the end. 제게 K사 직원 외에 조력자들이 있다는 건 슈렌느와 란 선배를 통해 알았겠지만 그 중에 이상이 있다는 것은 몰랐을 테니까. 아, 일부러 이상 씨를 이곳에 데려온 건가요? 제가 기습 당할 걸 알고 방패막이를 데려왔냐는 건가요? 제 예측 능력은 보통이 아니긴 하지만 예지를 할 수 있는 건 아니라. Even if Dongrang had been stabbed with the golden bow, they could have just regenerated him. A slight stab in the heart is not enough to kill him, is it? You need to fucking obliterate the head at least. 결과적으로는 잘 됐습니다. 목숨을 노리고 찌른 공격이더군요. 무슨... 아니, 우리 동료가 대신 칼에 찔려서 죽다가 살아났는데 잘 됐다는 말이나 하다니. Well, everything did went well in the end. 저희 쪽에서 신체적 손해를 배상해야 할 부분은 없지 않습니까? 혹시 심리적인 문제라면 청구하셔도 되겠습니다만 그건 처리 절차가 꽤 까다로워서 충분히 고려하시고. 아니, 그러니까 지금 대기하는 말이... 되었어. 아픈 것은 한 움큼도 없어. 그러니 그만두시오.
When I turn the clock, every consequence is reversed. Torn clothing, bloodied stains, even the smallest scars are undone. But that doesn't make the cause of those damages something that never happened. Which is why I have to ask. Are you sure you're okay, Yi-sang? Yi-sang shut down my last attempt to inquire with a simple yes, so I couldn't try again until now. But that man named Kubo had no problem raising his weapon against Yi-sang while claiming to be his compatriot. 그래. 여지 궁금했겠군. This time he didn't seem to have any intent to dodge my question. 한때 나는 구인회라는 단체에 몸을 담았어. 구보, 동랑, 내 가슴팍을 찌르었던 동백. 관리자, 그대가 배웠던 면면들이 함께였지. The League of Nine, that was mentioned in Leviathan, wasn't it? I mean, obviously, since Kubo came on behalf of them back then. We have a little bit of a timeline. Yi-sang couldn't have worked... Oh, well, I guess Yi-sang could have worked for Limbus Company for a while, even before Virgilius joining. If he had left the League of Nine earlier. How would we know, really? 그러나 어느 날 분해되었고 흩어졌어. 각자가 갈 길로 날려 나아갔어. 그저 그랬을 뿐이야. 뭐야, 그뿐이라기엔 너무 많이 빠진 것 같은데? 여차저차해서 헤어졌고 어쩌다가 서로에게 칼을 휘두르는 사이가 되어버렸네. 이런 거야? 아니면 처음부터 친구가 아니었을 수도 있겠죠. 그저 순간이요. 순간이기에 뿐이라 함이 썩 들어맞소. He started talking a lot. He hasn't turned into a chatterbox just yet, but I had a feeling that he'd soon become more talkative. I was reminded of Faust mentioning once that he was never really the quiet sort. Are you really sure you're okay, Yi-sang? 언제나 괜찮았어. If that was his true nature, then this might not be a bad thing. Still, my feelings say that I should care for his well-being. From your recent memory, have you had any particular happy or painful moments or something like that? What kind of question is that? 그대, 유독 오늘따라 내게 관심이 많구려. 썩 달갑진 않으나 그대가 평소와 상이하니 내 대답은 해주겠소. Yeah, sorry if you didn't notice, Yi-sang, but this is your chapter, so that's why there's like a spotlight on you at all times. 구태여 뽑아보자면 최근에 가장 기뻤던 일은 낭술회를 했을 때. 가장 절망스러웠던 순간은 그대를 처음 만난 그 숲. Didn't like the whole Sinner affair then, I guess. But they must have been recruited before. They must have known what they got themselves into. Virgilius seems to have some kind of contract with all of them. 그곳에서 끊어졌다 믿어 의심치 않았던 목숨이 재생되던 순간. Should have just killed yourself before that then, Yi-sang. 그리고 지금이요. 변치 않고 재생은 언제나 완벽하다는 걸 깨닫게 되는. 어찌 대답이 되었는가? Unchanging, isn't that the name of the chapter? The Unchanging? 이제 걸음해야 하지 않겠어. 갈 길이 멀어 보이는 것 같소만. As he walked ahead, I could almost see it. Now look at Dante's waistline. Holy shit, I could wrap my hands around that stuff. Although the wound was perfectly erased, there was still a hole in his chest, wide open with no signs of mending. Holy moly, it keeps going. This... I know, is this... Am I in part 2 now already? Was whole part 2? I thought there would be like a new screen. Oh my god, how long is this gonna be to scroll through then? Oh, Project Moon. You crazy bastards. 429. Rate. Shadow Legends, the sponsors of this video. No. Man, I haven't been approached by any companies that want to sponsor my videos yet. I do wonder, like some people get like spam mails
Whether they want like fake sponsorships and stuff, it's usually you can sniff it out, since it's very badly written and stuff. But at other times, I have seen like smaller YouTubers being sponsored by Raid Shadow Legends. I have to wonder how much money they make in order to have this big of a marketing budget. And at the same time, also how much do they give these people? How cheap would I be? That's a question for the ages. 429 raid! Isang came back to his senses as though nothing happened. Meanwhile, Samjo's phone starts ringing incessantly. 이 지부에 전파 교신 장치가 있었던 모양이군요. That's a loud vibration. His phone was intensely vibrating as though the call set it on fire. 네. 지금 바로 돌아가겠습니다. 연구소에 또다시 습격이 있었던 모양입니다. 아까보다 테러범들의 숫자도 위세도 더 증가한 것 같다고 하네요. Oh, great, so this means the fighting will continue soon. I was just getting into it. 근방의 소동은 우리를 일부러 이곳에 발목 잡아두기 위한 유인책이었나? 니놈들의 내통만 아니었다면 충분히 예방할 수 있었던 일이다. Otis lashed out in frustration. 조금 낯설긴 하네요. 로보톰이 지부에 와서 환상체 하나 마주치지 못하고 가는 건 처음인 것 같아서요. 그렇네요. 환상체들이 얌전히 알이 되어 있던 것도 신기하고요. 기술 해방 뭐라는 놈들은 환상체에 손 한 번 깠다가는 거 알로 되돌릴 수 있는 능력을 갖추신 분들인가 봐. 구체적인 건 직접 봐야 알겠지만 환상체를 알로 되돌릴 기술을 지닌 사람들이라면 그 이상의 기술도 보유하고 있을 거라는 건 분명합니다. 이거 조심해야 할 것 같은데 동랑씨. 파우스트 씨는 불길한 소리를 허투루 내뱉지 않는 양반이라. 에? 어떻게든 될 거예요. K사에서 제일 가는 연구원이랑 그보다 우수한 도시에서 제일 가는 천재 둘이 함께 하잖아요. That was a short one. 430 constellations, and there's gonna be fighting. So we'll see if these are new enemies. I will show you if these are just robots again, or like the Liberation Front. Then expect chipmunk voices. The K-Corp laboratory was unexpectedly attacked. It seems that the Technology Liberation Alliance has acquired the ability to revert abnormalities to eggs. We hurried back to the building. As soon as we got back to the lobby, we could see panic-struck employees run before Dong Rang and Samjo. Honestly, can't the K-Corp security deal with it? Why do we have to run back so quickly just to kill these guys or the robots? 동맹님, 잠깐! 다들 얼굴이 시퍼렇게 되어 있네. 아, 잠시 실례할게요. He's far too chill. You know, he's far too chill for this. The situation looks pretty tense. It's kind of awkward to stand still like this. As I meandered in the lobby murmuring meaningless things to myself, Don Quixote scuttled to a shelf. 이곳에 꽂혀 있는 이 책들은 무엇인가? 그림이 반짝반짝하오. Sounding a merry hum, she picked up a storybook. I peeked at the book she opened. Isang also turned his gaze towards the book, possibly bothered by something about it. Ooh. Soon a golden haze unfolded. 모두가 고개를 떨군 채 땅을 바라보며 살던 시대에 하늘을 바라보며 사는 이가 있었습니다. Is this Faust VA? 그 눈에 들어온 것은 하늘에 반짝이는 별들, 이름도 없고 누구도 봐주지 않던 별들을 이어가며 이름을 지어주고 내키는 대로 이야기를 만들곤 했습니다. 이야기라는 것은 끝이 없는 실타래와도 같아서. What's a skein? Never heard this word before. 의미 없음 속에서 의미를 찾고자 엮고 그려내니까요. 세상에 담겨있는 기쁜 이야기와 슬픈 이야기들은 언제나 밤하늘에 맴돌았습니다. 그러다 어느 날 그의 가족이 매우 큰 병에 걸려 죽음을 앞두게 되었습니다. 그는 여느 날처럼 하늘을 향해 그 슬픔에 관한 이야기를 하였습니다. 그러자 그의 머리 위로 물방울이 떨어졌습니다. 위를 올려다보니 별자리가
그에게 말을 걸고 있는 게 아니겠어요? 내게 이름을 붙이고 이야기를 만들어준 자야. 나는 너를 통해 지상에 던져지고 시간에 떠밀려져 세상을 느낄 수 있었단다. 별은 본래 소망을 이뤄줄 수 있다는 거 알고 있니? 내가 내리는 눈물이 네 아픔을 씻겨내어줄 거란다. 그리고 나서 세상엔 하루 반나절 동안 비가 내렸습니다. 그 비를 맞은 자들은 모두 씻은 듯이 나았습니다. 병을 앓던 그의 가족도 건강을 되찾았답니다. 이제 그와 그의 가족들, 도시의 사람들은 매일 밤마다 다 같이 하늘을 보며 행복에 대한 이야기를 계속한다고 합니다. 그래서였군요. K사의 고유 문화 중 하나가 매년 특정 달의 밤에 비가 오면 사람들이 우산 없이 밖으로 나가서 비를 맞는 거랬는데. Are they showering the people with the regeneration serum? Is this what they're... No, they couldn't be. On such a large scale? Stand in the rain on the night of a certain month every year. This is like as if they know that it's gonna rain on this night. On the certain... It doesn't say it's a certain day, it's just a certain month. 설마 또 저만 아는 사실인가요? 아직까지도 K사 둥지와 뒷골목을 여행하는 자를 위한 안내서 책자 안 읽은 거예요? 아무도? 아, 그거 지난번에 벌레 때려잡는 데 써서 재지급 받아야 하는데. 로자 씨는 지금 이 상황에서 농담이 나와요? Well, they didn't look like she was joking at all, but Ishmael seemed unaware of it. 그런데 이 이야기 재생 앰플이랑도 맥락이 비슷해 보이지 않나요? 비를 맞으면 씻은 듯이 건강해진다는 게... 그 별에서 내리는 비라도 담아서 만들었다는 거야? 아니, 그 전에 물 같은 게 아니라 나노 로봇이라며. That's what they tell you, Rodian. That's what they tell you, but do you think they would just give it away? What if it's magic juice? What do you think, Faust? 전 연구자예요. 은유보다는 사실에 입각해서 판단하는 걸 선호한다는 뜻이죠. 이러한 소위 별구름의 관측과 해석의 영역은 저보다는 이상 씨가 더 잘할지도 모르겠네요. 그이는 같은 연구자일 테지만 저와는 또 다르니까요. 어서 올라가 봐야겠어요. 상황이 많이 심각한 것 같네요. 이번엔 연구실이 아니라 실험실까지 들이닥친 모양이더라고요. 어? 그런데 여기는 너무 평화롭지 않은가? 도망치는 자가 없다만. 대피 명령은 내려진 것 같습니다. 다만 지난번에 여러분도 보았다시피 대피를 이미 한 적이 있어서요. 주 70시간 근무 제도에 지장이 갈 수도 있어서 그러나 봅니다. 70-hour work week policy, that's 10 hours a day. Holy moly, that's a lot of work. Working in this kind of place is not easy, huh? 이해가 안 되는군. 어떻게 습격할 수 있다는 거지? 누군가에게 들키지 않고 실험실로 바로 진입이 가능한 구조는 아니라 보았다만. Yeah, how do they always somehow make it to your labs? How curious. 시간이 없으니까 올라가면서 설명하죠. 이의, 우리가 같이 올라가야 하는 이유 한 가지만 대봐. 계약 조건은 완수했다. Where's the golden bow? 맞아요. 그런데 황금 가지를 들고 싶어도 눈앞에서 빼앗겨 버렸잖아요. 모분 말투. What? It's been taken. What? Who took it? 이거 맞는 거야? 저기 계약서엔 뭐라고 적혀 있어? 글쎄요. 제가 법조계 쪽으로는 약해서. Instead of arguing back as usual, Sam just suddenly got busy wiping his glass. Where's the bow? What did he mean? It got taken. Wasn't it fully embedded in Yi-sang's chest? Or did she stab him and then walk away? How did no one stop Dong back? Damn it. 삼태. 삼조 씨,
대답하시래요. 응? 삼대. 삼조씨, 이번에 대가리를 깨버린다고. 틀렸어. 지금 대가리를 깬다고 했다. 긴급 상황입니다. 긴급. 어서 올라가시죠. Let's hurry along for now, Rioche. 기어코 만단 지혜를 보여주겠어. Lamcho urgently sent us upstairs. The hallway that was clean and calm hours ago. Ooh, that's a nice sound effect. Crispy. Has now turned into complete mayhem, filled with screams and fleeing people. A researcher was crying and clinging to someone who appeared to be a Liberation Alliance member. 도와주세요. 동랑님, 살려주세요. 제 직원이 살려달라고 하는데 놓아드릴 생각은 없나요? 원하는 게 정보라면 내어드릴게요. 내일이 회식이었는데 맛있는 고깃집을 데려가기로 해서요. 고기 대신 향 냄새를 맡는 건 조금 불쌍하잖아요. 그렇죠? 정보 필요 없습니다. 이번엔 빈몸이냐? 너네 싸울 깡도 없어서 대신 싸워주는 기계들이나 가지고 왔었잖아. I don't know why everyone keeps talking of unarmed when they have fists still, right? It's not like it's the first day in the city for these people. They know that fists can hurt too. 우리 쪽 로봇도 이제 필요 없습니다. 여기 좋은 게 많아 보이는데요. 설마 테러 단체의 적출을 명받았다. 목표는 전부의 적출. 저희 쪽 숫자가 훨씬 많아요. 조금 치사하지만 손쉽게 이길 수 있겠는데요. Are they gonna hack the drones or something? 라님의 주요 분야는 기계 강탈이었습니다. 전투보단 해킹 특화형이셨죠. 환영합니다. 언제나 당신의 안전을 위하는 K사입니다. 이거 안전을 위하여 전투 중 무단 이탈자 발생 시 조항에 따라 붕괴 앰플을 주입합니다. 120m 이내로 떨어질 시 발사되며 현재 약 49m의 잔여 거리가 남아 있습니다. 앞으로 5턴으로 적군에게 아무런 공격을 가하지 않는다면 조항에 따라 붕괴 앰플을 주입시킵니다. 4초 남았습니다. What happens if you inject someone with a decay ampule and a regeneration ampule at the same time? Is it just infinite suffering forever? Is there a time frame for which both of these are active? Is one of them active for longer than the other? Can you keep injecting someone with both to just keep them in intense pain at all times? Sorry if I'm asking, I'm just, you know, asking for a friend. Wait, are we the enemy now? Are we the baddies? 젠장, 어쩔 수 없어. 어째서? 당연히 붕괴 앰플을 막고 싶지 않으니까. 난 살고 싶어. 현재 상태. 전선 이탈자 없는 쾌적한 상태. 재생 앰플을 받으실 분은 순서대로 줄을 서주세요. 그렇군. 저치 또한 자신과 우리의 목숨을 저울에 올려두고 있는 자입니다. 전투를 허가해 주십시오. Seriously, I do get that they had to show the whole hacking stuff, but making us fight the K-Corp cops again? Got it. .413 seized. Hacked by Technology Liberation Alliance members, K-Corp's ampules distributing machines turned against us. We have to defeat K-Corp's security force and make our way through, but they're really not that hard anymore somehow. I just wiped the floor with them.
432. Ceased 2. Just gonna continue on. .433. Bright villains. Most likely the last stage of this episode. The Liberation Alliance member was waiting for us instead of retreating, as if they have a secret weapon prepared. 깡도 없다는 말은 취소해주지. 우리가 저것들이랑 신나게 노는 동안 용케 도망 안 갔네? 너넨 이제 죽었어. 남의 걸 뺏었을 줄밖에 모르는 변변찮은 헛똑똑이들 주제에. 맞는 말이네요. 그래서 이번에는 로보톰이 지구 안에서 Holy shit! This looks so cool! Is this what Spicy Boy Isang is based on? I guess this is like the Kami Ishmael. Sorry, Gui Ishmael. I haven't even taken a look at her yet. I will have to roll for Spicy Boy Isang, and we will switch out either Otis or Riosh for the Ishmael identity, just to theme it more after this chapter. Anyway, these are new enemies, so let's see. Didn't even really take a look at their abilities. Honestly, make me take a look at the enemies, because otherwise they're not otherwise I won't be able to deal with them. Fuck me up real good, please. That's what I'm begging for right now. As long as you can still auto win rate everything, this game is basically playing itself. It might as well be an actual auto battler, where the only investment is neither skill nor talent, but rather time. And it could have just leveled everyone up to 35, right, before doing this, which would have made this even easier. It doesn't make it easier to win clashes, but the times you do win clashes, you deal more damage, meaning you stagger them more easily, and so on and so forth. It's a little bit sad that the game really can be condensed down to this, whereas in the two previous games it was a multi-layered gameplay, basically. Admittedly, Lobotomy Corporation very simple as well, but it was still pretty demanding for your memory and your reaction at times. And I know not everyone is a fan of the gameplay of Lobotomy Corporation. And it might be some weird ass Stockholm syndrome for me to say that I did enjoy it, when I very clearly didn't really at the time I was playing it. But looking back on it, I remember it very fondly, you know? More so than Ruina, really. 어이, 이상하지 않아? 에고란 거 저렇게 계속 유지한 채 남발하면서 쓸 수 있는 거였어? 난 몰랐는데. 다들 알 거 아니야. 에고는 만능 도구 같은 게 아니라는 거. 정신이 넘어가지 않게 붙들고 있는 거 무지하게 힘들다고. Except for your base one. 그리고 누가 그러지 않았어? 이놈들 죄다 연구원 출신이라며. 우리보다 능숙하게 에고를 다룬다는 게 말이 안 되잖아. Well, they must have found the equipable ego that Lobotomy Corp was producing as well. And I thought it was... Oh no, it wasn't only a thing in the main office, because in Wonderlab we saw the branch offices also use the ego gear. It must have been an actual Lobotomy Corp thing. That's interesting. Why didn't we find any of this in the other two branch offices?
3 even by now. Then again, no, wait. Oh yeah. Yeah, I guess like even in chapter 3 it was a Lobotomy Corporation branch office. It was just remodeled to be... Well, it was already remodeled by the Bow to be this church and corpse mount thingy. Was that it? 이건 전투가 능숙하냐 마냐와는 다른 차원의 문제다. 무슨 술수를 쓴 게 틀림없다는 뜻이지. 한 가지 짐작 가능 가능성은 있어요. 만약 저들이 환상체를 발의 형태로 수복시킨 후 로보토미 코퍼레이션과 같이 에고를 발현하는 방법을 알아내서, 다시 말해 황금바지의 클리포트 억지력을 사용해서 침식에 대한 억제 훈련이나 조건에 대한 연구를 반복했다면 단기간에라도 침식의 영향을 받지 않고 능숙하게 에고를 사용하는 것이 가능할 거예요. 저들이 사용하는 것은 에고이면서도 압축되고 억눌러 범용성... 그렇다면 로보토미 코퍼레이션에서도... 네, 그곳에서는 에고를 해결사가 아닌 대부분 일반적인 직원들이 사용했어요. 물론 저희가 사용하는 에고는 로보토미사에서 사용했던 것처럼 정제된 에고는 아니에요. 잠깐만요. 황금 가지의 클리포트 억지력을 사용하고 있다는 얘기는 지금 여기 가까이에... So she did take it with her again, Dongbag, I assume. Why did no one stop this random scientist woman stabbing Isang in the chest and then just walking off like that? How could this be? We have several people here on a fixer level or soldiers or whatever. This is just bullshit for the sake of storytelling. That's what makes me angry. 있다는 얘기겠군. 황금 가지를 쥐고 있는 동백이란 자가. She didn't just vanish into thin air as soon as she touched Isang with it. 이쯤 되니 보안 수준이 의심스럽지 않을 수 없군. 테러범의 대장격이 되는 자가 버젓이 이곳 어딘가를 활보하고 있는데 발견하는 자가 하나 없다. 반박하겠습니다 라고 하고 싶으나 할 말이 마땅치 않군요. 저도 이렇게 쉽게 뚫릴 거라곤. 기술해방연합은 나름 이름 있는 회사를 퇴사한 연구원들로 구성된 단체니까요. 그런가? 똑똑한 악인들이 없군. 아니, 똑똑한데 악인이 가능한 것인가? 혼란스러워. Actually, Don, I think you'll find that the most evil villains are some of the smartest people ever. 너무 감탄하지 마십시오. 그렇게나 현명했다면 멀쩡히 다니던 대기업을 관두고 이런 테러 단체에 가입할 리가 없지 않습니까? 원했던 삶과 달랐을 수도 있겠죠. Intelligence doesn't have anything to do with morals, I think.